please be with us now and আমাদের সঙ্গে এখন থাকো guide us with your Holy Spirit. এবং আমাদেরকে তুমি পবিত্র আত্মা পরিচালনা করো In Jesus' name. যিশুর নামে Okay, so who remembers what we talked about yesterday? গতকাল আমরা কি নিয়ে কথা বলছি কার মনে আছে Why? Yeah, what did we talk about? Evolution. Yeah, that's true. Yeah, that's true. পরিবর্তনবাদ নিয়ে Why is this question important? কেন এই প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ Does anyone know? তোমরা কি কেউ জানো Does the Bible agree with science today or science today? আচ্ছা বাইবেল কি বর্তমানের যে বিজ্ঞান আছে এটার সাথে একমত No. So they're very different. এইগুলো আলাদা তাই না Okay. Today we're going to look at the geologic column. Remember how we talked about that yesterday? The layers? আজকে আমরা কথা বলবো ভূতাত্ত্বিক কলাম নিয়ে মনে আছে গতকাল আমরা কিছু স্তর নিয়ে দেখতেছিলাম স্তর Okay. And we're going to go into detail about how it was come up with, how they worked it out. তারপরে আমরা আর একটু বড় বর্ণনায় যাব যেখানে আমরা আলোচনা করব যে কিভাবে আমরা এখন আছি এখানে So the first person, well, hello, প্রথম যে লোক আছে সে চলে was James Hutton. প্রথম যে লোকটা আছে Hello. তার নাম হচ্ছে জেমস হাটন And he wrote a book in 1788 এবং সে 1788 তে একটা বই লিখেছিল called, it was The Theory of the Earth. যেটার নাম ছিল দ্য থিওরি অফ দি আর্থ অথবা পৃথিবীর থিওরি Okay, and he was the one that came up, I don't know if you remember this word from yesterday, আমি জানি না যে তোমরা এই শব্দটা মনে আছে কিনা গতকালের it's a big word, it's uniformitarianism. এটার নাম হচ্ছে ইউনিফর্মিটারিয়ানিজম And that word basically means এই শব্দটার মানে হচ্ছে that all the erosion rates, whatever is happening now, এই যে ভূমিধ্বস এগুলো যাই হচ্ছে এখন it always happened the same, all the way back. যে অনেক আগে থেকেও সে একই ভাবে হয়ে আসছে ওরা কি একটু দূরে গিয়ে কথা বলতে পারে Looks pretty good. I don't know. He buys our crops from us. Oh, okay. So his little phrase was the present is the key to the past. So that was kind of his little phrase. তো তার যে বাক্যটা অনুযায়ী সে চলতো যে কথা অনুযায়ী সে চলতো সেটা হচ্ছে the present is the key to the past মানে বর্তমান হচ্ছে অতীতের চাবি Okay, then there was a guy named William Smith. আরেকজনের নাম আছে যার নাম হচ্ছে উইলিয়াম স্মিথ And he, in 1815, এবং সে 1815 তে he came up with the idea of index fossils. সে এই ধারণাটা নিয়ে এসেছিল ইন্ডেক্স ফসিলস So if you have a bunch of layers, তাই যদি তোমার এখানে ধর অনেকগুলো স্তর আছে and say if you're here and you find a trilobite, এবং ধরো তুমি এখানে আসো এবং তুমি এখানে একটা ট্রাইলোবাইট পাইছো
you go, okay, well that's 500 million years ago. তারপরে Or, তুমি বললা কি যে ঠিক আছে তাহলে এইটা 541 মিলিয়ন বছর আগে because these layers in the real world actually don't line up like this. কিন্তু কারণ আসলে এই যে যে স্তরগুলো সেই স্তরগুলো প্রকৃত জীবনে এইভাবে লাইন আপ করে থাকে না In the real world, সত্যিকারের জীবনে you could have বাস্তবিকে layers like this, and you could have a trilobite up here. তো বাস্তবিকভাবে তোমার হয়তো স্তরগুলো এরকম ভাবে আছে তুমি আবার ট্রাইলোবাইটটা এখানে পাইতে পারো And you could have a dinosaur here. আবার একটা ডাইনোসর তুমি এখানে পাইতে পারো Okay? ঠিক আছে And that's supposed to be 600 million, আর এইটা হওয়ার কথা ছিল হচ্ছে 600 মিলিয়ন বছর আগে and that's supposed to be 80 million. আর এইটা হওয়ার কথা ছিল 80 মিলিয়ন বছর আগে Yeah? So he came up with the idea of index fossils. তাই So, সে একটা ধারণা নিয়ে আসছিল যেটা হচ্ছে ইনডেক্স ফসিলস so now when geologists go, okay, they look at a bit of thing, if they find dinosaur, এখন তাই ভূতত্ত্ববিদরা যখন খুঁজে পায় যে এখানে ডাইনোসর আছে they say it's between 200 and 65 million years. তারা বলে কি এটা হয়তো 200 থেকে 60 মিলিয়ন বছর আগে Now, does anyone remember what percentage of fossils were marine fossils? 95. There you go. He was listening. আগে থেকে উত্তর দিবা না So 95%. আই করব অনুবাদ করব তারপর উত্তর দিবা So because... wait one second Yep, sorry. তোমাদের কি মনে আছে যে মারিন ফসিলগুলো ছিল না এইগুলো আসলে কত শতাংশ ছিল তোমাদের কি মনে আছে So because 95% of fossils are marine fossils, যেহেতু 95% ছিল হচ্ছে মারিন ফসিলস they don't use dinosaurs. তারা ডাইনোসর ব্যবহার করে না They use like trilobites, all these marine fossils, okay? তারা হচ্ছে ট্রাইলোবাইট এবং এরকম আরো অনেক মারিন ফসিলগুলো ব্যবহার করে বা জীবাশ্ম যেটা বলে ওটা ব্যবহার করে Okay, so this guy invented that theory, okay? তো এই লোকটা হচ্ছে এই থিওরিটাকে ব্যবহার করে And then Charles Lyell, তারপরে আছে চার্লস L-Y, I can't remember how to spell his name, Lyell, লায়ন in 1872, চার্লস লায়ল 1872 এ he took James Hutton's idea of uniformitarianism. সে জেমস হাটনের যে ধারণাটা ছিল ইউনিফর্মিটারিজম Yeah, that's it. So uniform, like, you know the police wear? ইউনিফর্ম পুলিশ পরে না That's a সেটা uniform. ইউনিফর্ম Yeah, it's just uniform, okay? It's just a big word, it doesn't matter. So now, he got those two ideas and stuck them together. তাই সে এই দুটো ধারণা নিছে এবং একত্রিত করছে And he wrote a book, Principles of Geology. এবং তারপরে সে একটা বই লিখছিল বইটার নাম হচ্ছে ভূতত্ত্বের প্রিন্সিপাল কোন দুইটা আইডিয়া যে এইটা ইনডেক্স ফসিল আর So James Hutton, he came up with uniformitarianism. William Smith came up with index fossils. Charles Lyell put them both together. Okay. And he designed this column, right? He came up with this out of his mind. Charles Lyell. He designed this whole idea. তো জেমস হাটন হচ্ছে এই ধারণাটা নিয়ে আসছে তারপরে উইলিয়াম স্মিথ এই ধারণাটা নিয়ে আসছে আর চার্লস লায়ল হচ্ছে কি এদের দুজনের ধারণাটা নিয়ে ও এই ধারণাটায় আসছে প্রিন্সিপালস অফ জিওলজি এবং তারপরে সে এই স্তরগুলো তৈরি করছে So he just took the erosion rates তারপরে that he saw around. তারপরে সে যত মানে মাটির ধস বা যত কিছু আছে সেগুলোর রেট সে নিছে And then he created this list. এবং তারপরে সে এই লিস্ট তৈরি করছে So let's have a look. I've got to write it down for you. It is. So if you have a look here, I don't know if you can see that.
That's the list he came up with. এই লিস্ট নিয়ে আসছিল সে So that's time, and that's the index fossils. Okay. সময় আর ওটা হচ্ছে ইন্ডেক্স ফসল So that's time, and that's the index fossils. Righto. Yep. This is time. Yep. Can you make a group chat with all of us, like for this class? Can I send you that image? Send that, yeah. Sure. Has everyone got that? সবাই কি এটা লিখছো Okay. Okay, so I was split into. So there's the column. So this is the Cenozoic. So the CENOZOIC, the Mesozoic, ওগুলো হচ্ছে স্তরের নাম লিখে রাখো সেনোজোইক and the Paleozoic, and then a bunch down here that doesn't fit. So who has heard of the word Jurassic? জুরাসিক নামটা শুনছো Yeah, you've heard of Jurassic Park, yeah. আমি দেখছি Okay, দেখছিস সাহস আছে কবে অনেক আগে okay. সেগুলো দেখছি So this was Jurassic era. ওইটা হচ্ছে জুরাসিক So you had the Cretaceous, এখানে ক্রেটাসিয়াস আছে এগুলো সব ইংলিশ শব্দ এগুলোর কোনো বাংলা নাই then Jurassic, and then Triassic. Okay. And there's a bunch of ones down here, but I'm not going to go into it. আরো অনেকগুলো আছে কিন্তু এগুলোর ভিতরে আমি যাব না কিন্তু এইগুলোই হচ্ছে মেইন সেগুলো আমি লিখে রাখতেছি And the lowest layer is the Cambrian, and then there's a few mixed up in the. There. ভ্যান্ডিশ The Vendian. ভ্যান্ডিয়ান So the Jurassic, obviously, what do you think's in that era? জুরাসিক ওই এরাতে কি ছিল হ্যাঁ স্যার Oh, there you go. And the Cretaceous, that actually just means chalk. ক্রিটেশিয়াস মানে হচ্ছে চক Because there's a big layer of chalk. Okay. So, and each of these ones has those index fossils like I showed you. এবং এদের প্রত্যেক গুলাতেই ইন্ডেক্স ফসল আছে যেগুলো আমি তোমাদেরকে দেখাইছি So, let's go into the problems with this now. এইটার ভিতরে যে সমস্যাটা আছে সেই সমস্যাটার ভিতরে যাই আমরা আসো Okay. I'll give you a little story. আমি তোমাদেরকে একটা গল্প বলি When my father drilled a borehole, like a well, ওকে very deep. যখন আমার বাবা একটা কূপ খুঁড়তেছিল অনেক গভীরে Right down the bottom, they brought up. It was like a nut of some sort, like a like a nut like yeah. nut Let's say a nut. I can't remember exactly what it was, but a plant of some sort, right? But it was fossilized. তো একদম নিচে তার সে একটা বাদামের আঠি খুঁজে পাইছিল মানে ওই ফলের ভিতরে বাদাম থাকে না ওটা খুঁজে পাইছিল And they took it to the lab এবং তারা ওইটা ল্যাবে নিয়ে গেছিল and said, "Can you date this for me?" এবং সে ওইটা ল্যাবে নিয়ে গেছিল এবং বলছিল কি এটা কি আমারে তারিখ বলতে পারবা How old is it? এটা কত বছর বয়স হতে পারে You know what they asked? তোমরা কি জানো যে তারা কি বলছে What layer is it? যে বলছে কি কোন লেয়ারে পাইছে Okay. so they cannot So they something. date the fossils by the layers. তো তারা যে একটা ফসিলের বয়স কত এইটা তারা খুঁজে বের করে হচ্ছে তারা কোন লেয়ারে পেয়েছে সেটার উপর ভিত্তি করে But what are those fossils called?
কিন্তু এই ফসিলগুলোর নাম কি? Do you remember the name? তোমাদের কি নাম মনে আছে? They're these ones. What are they called? এগুলোরে কি বলে? Do you remember? The trophies. Index fossils. ইন্ডেক্স ফসল বলে এগুলোরে। So they also date the layers by the fossils. তারা ফসিলের ডেট খুঁজে বের করে হচ্ছে লেয়ার দিয়ে, আবার লেয়ারের ডেট খুঁজে বের করে ফসিল দিয়ে। Does anyone see a problem? Yeah? What's the problem? Then why did they ask your dad to name the layer for the fossil? Because it wasn't an index fossil. So this is called. Does anyone know what circular reasoning is? তোমরা কি জানো সার্কুলার রিজনিং কি? Okay. So if you date the fossils by the layers, তুমি যদি ফসলগুলোর তারিখ বা বয়স বলো লেয়ার উপরে ভিত্তি করে, and the layers by the fossils, এবং লেয়ারের বয়স যদি তুমি বের করো ফসিলের বয়সের উপর ভিত্তি করে, how do you know the date? তাহলে তুমি বয়সটা কেমনে জানবা? Where did the original date come from? ওদের অরিজিনাল ডেটটা বা তারিখটা কোথা থেকে আসছে? Does anyone know? It was made up. এটা বানানো। So basically what happened is আসলে যেটা হইছে, Lyell set all these dates. লায়েল Lyell, yeah. Set all these লায়েল dates. করছে কি এতগুলো ডেট সেট করছে তারিখ, And they're just based on uniformitarian deposition rates, uniformitarian laying down of sediments. তারপরে তারা যে ইউনিফর্ম বলছে That's okay. ওইটা ঠিক করছে। Okay. And now they just use circular reasoning. আর এখন তারা সার্কুলার রিজনিং ব্যবহার করে। I'll try and explain circular reasoning for you. আমি তোমাদেরকে সার্কুলার রিজনিং কি এটা বোঝানোর চেষ্টা করি। Let's think of a better way. Do you understand circular reasoning? No? No, okay. So if you set, I'm trying to think. So he just, Is it like this that my dad is 30 years older than me, and I am 30 years younger than my dad? yeah, so tell me your age from that. You can't, can you? No. Did you hear that? আমার কথা কি বুঝছো? আমি যদি বলি যে আমার বাবা আমার থেকে আসলে কিন্তু 30 বছরের বড় না, কিন্তু বলতেছি আমার বাবা যদি আমার থেকে 30 বছরের বড় হয় তাহলে আমি আমার বাবার থেকে 30 বছরের ছোট। আমার বাবার বয়স খুঁজে বের করতে পারবা বা আমার বয়স খুঁজে বের করতে পারবা? হ্যাঁ, আপনার বাবার বয়স যদি জানেন তাহলে আপনার বয়স খুঁজে বের করতে পারবেন। এক্স্যাক্টলি। যদি আমার বাবার বয়স জানো তারপরে তুমি আমার বয়স খুঁজে বের করতে পারবা। He is like, if we know your dad's age, then only we can find out your age. Exactly. If you know the age, we can tell you the age. যদি একজনের বয়স যদি বলা যায় তাহলে আরেকজনের বয়স বলা যায়। Okay, so the geologic column, so say you have because all of this is sedimentary rock, okay? যেহেতু এইগুলো হচ্ছে সেডিমেন্টারি রক, Okay, does everyone understand what sedimentary rock is? তোমরা কি বুঝতে পারতেছো সেডিমেন্টারি রক মানে কি? মানে ওই যে বালি চাপ অনেক চাপে প্রেসারে যেটা শক্ত হয়ে যায় না, ওই পাথর। Yeah, it's rock laid down by water. পানির মাধ্যমে ওই আসছে এবং ওইটা পাথর হয়ে গেছে। So all this is sedimentary rock. এইগুলো সবই হচ্ছে সেই বালি পাথরে। If they find a rock here তারা যদি এইখানে একটা পাথর পায় that is made of like is a volcanic rock, ধরো ওইটা like a volcano, হচ্ছে একটা ভলকানো থেকে, ভলকানোর যে পাথরগুলো আছে না ওইটা দিয়ে তৈরি। they will use isochron dating. আইসোক্রোন দেয়নি?
Yeah. তাহলে তারা আইসোক্রোন ডেটিং ব্যবহার করবে। Which is a radioactive dating method. এটা হচ্ছে রেডিওঅ্যাক্টিভ ডেটিং। Or radiometric dating, yeah. I'll just write radiometric. What is the meaning of this? And what is isochrone dating? Okay. So do you know what radiation is? রেডিয়েশন কি জানো? Like a nuclear bomb. একটা নিউক্লিয়ার বমের মতো। And you know how after a bomb goes off, a nuclear bomb, the ground is dangerous? তোমরা কি জানো যে নিউক্লিয়ার বম ফাটার পরে ওই মাটি কিন্তু অনেক ডেঞ্জারাস থাকে বা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ থাকে। Why? Yeah. Do you know about that? No. Do you know about Chernobyl? তোমরা কি চেরনোবিল কি জানো? When there was a nuclear reactor meltdown. Yes, is it in Japan? Ukraine. Oh, there's Fukushima? Yeah, same deal. Nagasaki, Same thing. So in that area, they had to shut the area down because there's so much radiation, okay? But in all rocks, like this, there are radioactive elements, okay? তো ওই যে যখন জাপানে একটা নিউক্লিয়ার বম ফেলা হয়েছিল তারপরে কিন্তু ওই জায়গাটা পুরো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল কারণ ওই জায়গাটায় অনেক রেডিও অ্যাক্টিভ ছিল। Okay. ঠিক তেমনি এইখানে যে পাথরগুলো আছে সেই পাথরগুলোর ভিতরে অনেক রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট আছে। Okay. So Can I there's... ask a question? Yes, go. Can you explain what is radioactive? Like, understand that Yeah, that is that's good. dangerous or something, but Okay. তোমরা কি জানো radioactive কি? This will take a little bit, but we'll explain it. Okay. So everything's made up of atoms, right? সবকিছু অণু দিয়ে তৈরি, তাই না? Okay. So this is the nucleus. এইগুলো হচ্ছে একটা নিউক্লিয়াস। And well, it's not exactly like this, but this is close enough. And there's electrons going around, okay? এবং এর চারপাশ দিয়ে ইলেকট্রন ঘুরতেছে, ঠিক আছে? Okay. Now, radiation is when an unstable element, do you know what unstable? Yeah. It's releasing alpha particles or beta particles or different particles, okay? তো ধরো এটার ভিতরে যদি কোনো আনস্টেবল এলিমেন্ট থাকে এবং সেটা যদি বাইরে আলফা পার্টিকলস অথবা বেটা পার্টিকলস যদি ফেলে দেয়, Okay. ছড়াই দেয়। Yep. And over time, it'll release something, and then it'll change from one type to another. For example, potassium will change into argon. So potassium. Okay. তো তখন কি হবে যে ওই এলিমেন্টটা যেটা হচ্ছে মেলে না ওইটা তখন তো বদলে যায়। ধরো ওটা যদি পটাশিয়াম হয় তাহলে ওটা আর্গনে পরিবর্তন হবে। Okay. And basically they measure I just don't want to go into too much detail for this because it's It's complicated. it's very complicated, yeah. But basically over time they measure the difference between those two, and that's how they determine how old it is. তো কি হয় যে এই দুইটার ভিতরে পার্থক্য খুঁজে বের করে এবং তারপরে তারা বলে যে আসলে এটা কত বছর বয়স। The problem is সমস্যা হচ্ছে when they do this dating method, যখন তারা এইরকম ভাবে ডেটিং মেথড ব্যবহার করে they'll do for example they'll find two different dating methods in the one rock. Okay, so there's potassium argon and lead. Okay, don't worry about the details, it's not important. Okay. So they'll realize there, and this dating method will tell you the rock's 500 million years old. Okay. তো ওই পাথরের বয়স খুঁজে পাওয়ার জন্য তারা তখন এই পদ্ধতিটা ব্যবহার করে। আর এই পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা করা দরকার না কারণ এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ না, কিন্তু এরকম করে এবং তারপরে যখন ওরা এই যে ডেটিং মানে তারিখ খুঁজে বের করা বা একটা ওই পাথরের বয়স খুঁজে বের করার চেষ্টা করে তখন তারা এই ডেটিং মেথডে
ওরা খুঁজে পায় তখন 500 মিলিয়ন বছর। And this one এইটা will tell you 1.8 billion. একটা পদ্ধতি তোমাকে বলতে পারে 500 মিলিয়ন বছর, আর একটা পদ্ধতি তোমাকে বলতে পারে 1.8 বা 1.8 বিলিয়ন বছর আগে। So this is this rock here, right? এটা হচ্ছে ওই পাথরটা যেটা ওখানে ছিল, তাই না? And then another method, আর একটা পদ্ধতি যদি ব্যবহার করা হয়, I'll just go another, we'll say 250 million. আর একটা পদ্ধতি ব্যবহার করে যখন তুমি তারিখ খুঁজে বের করার চেষ্টা করবা, তখন দেখবা কি যে তুমি এটা খুঁজে পাইছো So, 250 মিলিয়ন বছর so আগে। and forget the numbers aren't as important as the principle, okay? So the Triassic, that's around I think 300 million or something, but it doesn't matter too much. But they say, okay, so this rock was found in 300 million year old rock, okay? তো নাম্বারটা বা যে সংখ্যাটা যে তারিখটা খুঁজে পাচ্ছ এটা গুরুত্বপূর্ণ না, কিন্তু প্রিন্সিপাল যেটা আছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। এখন ধরো তারা বলতেছে যে এটা ট্রায়াসিক সময় পাইছে, আর ট্রায়াসিক সময় পাওয়া পাথরের বয়স হয়তো 300 মিলিয়ন বছর আগে। And this date was worked out by who? আর এই তারিখটা কে খুঁজে বের করছে? Do you remember? Charles Lyell তার নাম কি মনে আছে? চার্লস লায়ল। in the 1800s, right? এটা হচ্ছে 1800 শতাব্দীতে, তাই না? Okay, so he worked out that date, and so they'll date that rock. It'll get 1, 2, 3 different answers. তো তারপরে কি হবে, তারা ওই পাথরের বয়স খোঁজার চেষ্টা করবে এবং তারা ওইখানে 3 ধরনের তারিখ খুঁজে পাবে। And they'll go, well, it's not that one, তারপরে তারা বলবে কি আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে এটা 1.8 বিলিয়ন না, and it may be that one, এটা হয়তো হতে পারে 500 মিলিয়ন or বছর it may be that one. অথবা 250 মিলিয়ন বছর পর। So they'll say it's around that. তারপরে তারা বলবে কি আচ্ছা তাহলে এটা হয়তো 300 মিলিয়ন বছর আগে। In other words, অন্য ভাষায় again, বলতে গেলে we're dealing with circular reasoning. আমরা কিন্তু সেই সার্কুলার রিজনিং ব্যবহার করতেছি। They're setting the time তারা সময়টা এমন জায়গায় রাখতেছে to the clock that Lyell set. লায়ল যেই ঘড়িটা তৈরি করছে, ওই যে স্তরটা তৈরি করছে, ওই স্তরের উপরে ভিত্তি করে তারা বলতেছে। So this is all circular reasoning. এগুলো সব কি সার্কুলার রিজনিং। Does anyone understand any of that? কেউ কি কিছু বুঝছো? No. I understood a little. A little. Okay, it is complicated, so again, don't get এটা too worried. গুরুত্বপূর্ণ, এটা অনেক কঠিন, তাই চিন্তা করো না। Okay. So I'll try and make it less complicated. Okay. I'll rub this out. Can I tell you, and Yes. then if you think that this is correct, then I will tell them again. Go for it. That would be good. So the first one, what was his name in 1788? Lyell. 1788. Oh, 1788. That was what's his name? সেবাটা এটা হচ্ছে জেমস James Hutton. Yeah, James that's Hutton. it, He found out a logic, and then yeah. after He him, was the uniformitarianism man. yeah. And then the next person, he found out another reason. He came up with the idea of index fossils. Index fossils, and then after that, Lyell. Yeah. He combined all those two The two ideas together, and then made up a timetable like this. Yes. And then this timetable is like all the columns. This is what even today everyone bases their dates on. So after this timetable, when you find out something and then you try to find out the date, but then you go for circular reasoning. Yeah. Like you cannot find out the actual date. Well, he's No just matter what type of dating method that you use, you'll find out like maybe one is this time, another is that time. Then you relate it back to this. come back to this, and then you say that okay, then we found it in this column, so maybe it's around this time. Yeah. I'll give you an example. Have you heard of Mount St. Helens? No, probably not. In America, there was a big mountain, right? Can I? Whatever I said, was it right? Oh, you want to explain what you said to them? Sorry. Yes.
প্রথমে আমরা দেখছিলাম যে প্রথম যে লোকটা ছিল সেই লোকটা একটা আইডিয়া বলছে, ঠিক আছে? তারপরে হচ্ছে সেকেন্ড যে লোকটা ছিল সেই লোকটা আরেকটা আইডিয়া বলছে 1819-এ না, 1815 1815-তে, আর 1815-তে। তখন তারপরে কি হয়েছে, পরে শেষের দিকে 1800 কত জানো 72-এ যে লোকটা লয়াল ও করছে কি, এর আগে যে দুইজন যে আইডিয়া করছিল সেই দুইটা আইডিয়াকে মিশাইছে, মিশে তারপরে ও একটা আইডিয়া তৈরি করছে। আইডিয়াটার নাম জানো কি? প্রিন্সিপাল অফ জিওলজি। তো ওর এই আইডিয়ার ভিতরে ও একটা টাইম টেবিল তৈরি করছে খুঁজে বের করার জন্য যে যদি ওরা একটা ফসিল খুঁজে পায় বা কোনো কিছু খুঁজে পায় এটার বয়স কোথায়। টাইম টেবিলটা তৈরি করার পরে ওরা বলতো কি যে একটা ফসিলের বয়স হবে ওটা কোন স্তরে পাওয়া গেছে সেটার উপরে নির্ভর করে, আর একটা স্তর মানে কোন স্তরে আছে সেইটা নির্ভর করে হচ্ছে ওটা ওই স্তরে কোন ফসিলটা পাওয়া গেছে, ঠিক আছে? তো এখন ধরো তুমি একটা ফসিল পাইছো, কিন্তু এখন তুমি খুঁজে বের করতে চাই ফসিলের বয়স কত, তখন তুমি চেষ্টা করো যে ওটা কোন লেয়ারে পাওয়া গেছে, এই লেয়ারে পাওয়া গেছে, তাহলে এই লেয়ারটা কত বছর বয়স হতে পারে, তাহলে কত বছর বয়স হতে পারে, তাহলে ওই ফসিলটার বয়স কত। তাহলে দেখছো মানে এটা এমন একটা প্রশ্ন যে প্রশ্নটা যাইতেই থাকে, ঘুরতেই থাকে। তো যখন তুমি একটা ফসিলের বয়স খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করো তখন তুমি দেখো কি যে যতগুলো ডেটিং মেথড আছে মানে বয়স খোঁজার মেথড আছে সবগুলো ব্যবহার করার পরে এক একটা পদ্ধতিতে তুমি এক একটা বয়স খুঁজে পাও। তখন তুমি আবারও সেই স্তরের দিকে ফিরে আসো, তখন দেখো কি তোমার স্তরটা ধরো 300 মিলিয়ন বছর পুরানো, কিন্তু তোমার উত্তরে কোনোটা 300 মিলিয়ন আসে নাই, কিন্তু তবুও তুমি কাছাকাছি 300 মিলিয়ন, তাই তুমি 300 মিলিয়ন ধরো। মানে এটা মানে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে, ঠিক আছে? ওই আমার বাবার বয়স, আমার বাবা আমার থেকে 30 বছরের বড়, আমি আমার বাবার থেকে 30 বছরের ছোট, এই। Okay. Are the other boys come back? No. Is this the mountain which has a little pond near? Yeah, lake, Spirit Lake. Yeah. And there's some logs. Yes. Or okay. Yeah. This maybe this is done. So in the 80s, in 1985, না 1985-তে this mountain called Mount St. Helens এই পাহাড়টাকে বলা হতো মাউন্ট সেন্ট হেলেন্স। went from this size এই ওর সাইজ ছিল এত বড়, to about that. ওইটা তারপরে কি হয়েছে ছোট হয়ে গেছে এত। And all the trees and all the stuff from that আর এইখানে যত গাছপালা ছিল went into a lake তখন এই গাছপালাগুলো ইয়াতে এক ওর পাশে একটা লেক ছিল, লেকে চলে গেছে called Spirit Lake. আর ওই লেকটাকে বলা হয়তো হচ্ছে স্পিরিট লেক। Now someone went there, a geologist went there, his name was Steve Austin. আর ওইখানে একজন ভূতত্ত্ববিদ গেছিলেন, তার নাম ছিল স্টিভ অস্টিন। Yeah. And what was remained was a lava dome. ওইখানে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে লাভা ড্যাম। Like dome. Yeah. ওইখানে তখন কি ছিল, একটা লাভা ডোমের আকৃতিতে ছিল। ডোম চেনো না, মসজিদের আকৃতি কিরকম, এরকম ডোমের মতো যেটা বলে। And he dated that এবং সে ওই ডোমটার তারিখ খোঁজার চেষ্টা করছে, বয়স খোঁজার চেষ্টা করছে with those methods I told you about. আমি তোমাদেরকে যে পদ্ধতিগুলোর কথা বলছি সেই পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে সে ডোমের বয়স খোঁজার চেষ্টা করছে। And it dated to 1.2 million years old. আর এইটার সময় বয়স বের হয়েছে যে 1.2 মিলিয়ন বছর, All the way down to 500,000 years old. আর তারপরে আসছে কি ওই 1.2 বিলিয়ন বছর থেকে 5 লাখ বছর আগে। Do you see a problem? সমস্যা কি দেখতে পাচ্ছ? How old is that lava dome? ওই লাভা ডোমের বয়স কত? Does anyone know? So, When he dated it, it was about কোনটার বয়স হচ্ছে 1.2 মিলিয়ন। হ্যাঁ? কোনটার বয়স হচ্ছে 2.2 না, যখন পদ্ধতি ব্যবহার করে খোঁজার চেষ্টা করছে বয়স কত হতে পারে, ওটা আসছে কি এর বয়স হয়তো 1.2 মিলিয়ন থেকে 500
1000 বছর আগে। When he dated it, it was about actually 15 years old. আর যখন সে এইটা খোঁজার চেষ্টা করছে আসলে ওই লাভা ডোমের বয়স ছিল হচ্ছে 15। So this is a number we can check. তো এইটা হচ্ছে একটা নম্বর যেটা আমরা চেক করে দেখতে পারি। But was anyone there when those rock layers were put there? কিন্তু ওইখানে যে পাথরের লেয়ার গুলো দেওয়া হয়েছিল তখন কি কেউ ছিল ওই সময়? Were you there? তোমরা কি ছিলে এখানে? I wasn't. আমি ছিলাম না। Okay. So we can't check these, তাই আমরা এটা চেক করতে পারবো না। but we can check this. কিন্তু আমরা এটা চেক করতে পারবো। It doesn't work. এটা আসলে কাজ করে না। So maybe these dating methods don't work. তাহলে হয়তো এই যে তারিখ বের করার যে মেথডগুলো আছে পদ্ধতিগুলো আছে সেটা কাজ করে না। Okay. How much time have we got left now? We have like 10 more minutes. 10 minutes. All right. So, I'm just trying to work out, was there anything else? Yeah. So everyone's got that? সবাই কি লেখছো এটা? That'll work. So is everyone completely confused yet? সবাই কি এখন সম্পূর্ণভাবে কনফিউজ হয়ে গেছো? Oh no, he's not completely confused. They're getting it? You're still confused? He's not confused completely yet. যেগুলো বুঝাইছি Not completely. So he understood a little bit. That's okay. That's okay. We'll keep covering these different topics over and over as we go through, and it will make more and more sense. আমরা এগুলো আবারও দেখবো, আরো দেখতে থাকবো, তারপর আস্তে আস্তে বুঝতে পারবো। So let's have a change of pace. We've seen the only evidence they have আমরা এইমাত্র একটা মাত্র প্রমাণ আমরা দেখছি তাদের যে প্রমাণ আছে is the layers এটা হচ্ছে সেই স্তর and the index fossils, এবং যে ইন্ডেক্স ফসলগুলো আছে সেগুলো which were made up যেগুলো ওদের বানানো by 3 people তিনজন মানুষ এগুলো বানাইছে in the 17 to 1800s. 17 থেকে 1800 শতাব্দীর ভিতরে। Okay. So now let's look at what the Bible talks about. আর এখন আমরা দেখি বাইবেল আমাদেরকে এগুলো নিয়ে কি বলে। How do we work out the age of the earth from the Bible? পৃথিবীর বয়স কত এটা আমরা কিভাবে বাইবেল ব্যবহার করে বুঝতে পারি? Okay. It's quite simple. There was a man called Usher. একটা মানুষের নাম ছিল আশা And he came up with the age that the earth began in 4004 BC. Do you know what that means? Oh, no, wait. The earth was formed. That's when he said the earth was created by God in সে 4004 বলছে কি BC. যে ঈশ্বর পৃথিবী তৈরি করেছেন 4400 খ্রিস্টপূর্বে। Now, again, that date seems a little bit different, doesn't it? এখন এই তারিখটা দেখে অনেকটা আলাদা মনে হচ্ছে তাই না? Okay, so one of them's wrong. তার মানে হচ্ছে এই দুইটা ধারণার ভিতরে একটা ধারণা মিথ্যা। But when you get a fossil, কিন্তু যখন তুমি একটা ফসিল I'm দেখবা just going to write a fossil because I can't draw. That's a fossil. ধরো তুমি একটা ফসল খুঁজে পাইছো এটা হচ্ছে একটা ফসিল। Does it come with a date tag? এটা কি একটা তারিখের লাগানো নিয়ে আসে তারিখ লাগানো নিয়ে আসে? No. If you dig up a fossil down here, it won't have a date written on it. তুমি যদি এখানে কোনো ফসিল খুঁজে পাও তাহলে তুমি ওইখানে কোনো তারিখ লেখা দেখতে পাবে না। So we, as the scientists, will make assumptions. আমরা সায়েন্টিস্টরা একটা চিন্তা করি based on their previous education. তাদের আগের যে শিক্ষা ছিল সেই শিক্ষার উপর ভিত্তি করে একটা চিন্তা করে। If you're a creationist, তুমি যদি একজন সৃষ্টিকর্তা হও and you see this fossil এবং তোমরা যদি তখন এই ফসল খুঁজে পাও that's laid down in a layer of sedimentary rock, যেটা বিভিন্ন স্তরের পাথরের ভিতরে আছে, I will say that was probably laid down in the flood. আমি তখন বলবো যে ওইটা হয়তো বন্যার সময় এখানে গেছে। Whereas
an evolutionist কিন্তু বিবর্তনবাদী একজন will look at the fossil, তারা ওই ফসিল দেখবে, look at his book তার বই দেখবে, that says that's in this period, তারপর বলবে কি এইটা এই সময় ছিল, and he'll say, oh, okay, that's 200 million years. তারপরে তিনি বলবেন কি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এটা 200 মিলিয়ন বছর আগে। Again, based on that circular reasoning from previously. আবারও সেই একই সার্কুলার রিজনিং অনুযায়ী। Okay, and as we go on, আর তারপরে আমরা যত আরো I will show you why that is very, very obviously wrong. আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে কেন এটা অবশ্যই অনেক মিথ্যা বা ভুল। Well, let's open our Bibles now because I'm tired of talking about silly stuff. সিলি বিষয় নিয়ে কথা বলতে বলতে অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়ছি, আসলে আমরা আমাদের বাইবেল খুলি। Okay, and now let's work out how they came up with the dates. এখন আমরা কথা বলি যে তারা কিভাবে তারিখ নিয়ে আসছে। It's most obvious in Genesis, and we'll find the genealogies. Does anyone know where the first genealogy is in Genesis? আচ্ছা, আদি পুস্তকে প্রথম আমরা যাব এবং আদি পুস্তকে যে জন্ম ইয়াটা আছে তার নামগুলো আছে এখান থেকে আমরা খুঁজে বের করব। তোমরা কি জানো আদি পুস্তকে প্রথম এই জিনিওলজি আছে কোথায় জানো? It is in Genesis 10. এটা হচ্ছে আদি পুস্তক 10-এ। Okay. Now I just gotta. Is this the one that gives the dates? Sorry, that's not the best one. The best one that gives the dates. Hang on. Genesis 5. Is it Genesis 5? Thank you. It does give something. Does it give the dates? It says thing begat him and. Yeah, like Is it Genesis 5? he died in this age and this. Yeah, there it is. Righto. So, let's go from Genesis 5 then. আমরা আদি পুস্তক 5-এ যাই। So, the first person was Adam, right? প্রথম যে লোক ছিল সে হচ্ছে আদম, তাই না? He was born on day 6, এবং তার জন্ম হয়েছিল 6 দিনের সময়, which is about that. যেটা হচ্ছে ওই সময়ের কাছে। Okay, and then here it says, if you read Genesis 5:3, আদি পুস্তক 5-3 পদ যদি দেখো, and Adam lived 130 years. আদম 130 বছর বয়সে and begat a son in his own likeness and called his name Seth. আপনার সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্তিতে পুত্রের জন্ম দিয়ে তার নাম শেত রাখিলেন। So he had Seth at 130. 130 বছর বয়সে সে শেতকে পাইছে। And then, if we move down further to, and yeah, we don't worry about the ages. And then Seth lived 105 years. তারপরে 6 দেখো যে শেত 105 বছর বয়সে And he begat Enos. এবং তিনি ইনোশের জন্ম দিলেন। So we got Seth and Enos. Okay, and what's next? Someone else read the next one. See if you can find the next one. 9 এর পরেরটা আছে 9। Yep. So Enos ইনোশ lived 90 years. 90 বছর বয়সে, Was it 90? yes, Yeah. And then he begat who? Sons and daughters. Who did he get? Canaan. কইননের জন্ম দিলেন। Okay. So you can see something here. We've got numbers. তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ আমরা কিন্তু নাম্বার পাচ্ছি And we can just add them up. আর আমরা এগুলোকে যোগ করে দিতে পারবো। Okay. So I want some people to come up and do the next 5. Okay. Who wants to come up? তোমাদের মধ্যে কেউ উপরে আসতে চাও এবং Anyone? এসে এখানে ডেটগুলো লিখবা, আমি যেগুলো বলবো। Go on, someone. Anyone? Okay. Okay, good man.
So can you read it to him and he'll write it up there. Okay. আচ্ছা So আমরা আসছি কৈননের পর্যন্ত আসছি ঠিক can আছে you write English numbers? Okay. ইংলিশ নাম্বার লিখো ঠিক আছে কৈননের 70 বছর বয়সে মহলেলের জন্ম দিলেন So Mahalalel. So 70 বছর বয়স 70 so the next one's 70. কৈনন 70 বছর বয়সে Yep. And so just do this. And then what's his name? মহলেল Ma. That'll do. And then what's the next one? The next one মহলেলের 65 বছর বয়সে জেরোদের জন্ম দিলেন 65 বছর বয়সে হ্যাঁ জেরোদের Yeah. Right. Next one. তারপরে হচ্ছে জেরোদের 162 বছর বয়সে হনকের জন্ম দিলেন And the next one. তারপরে হনক 65 বছর বয়সে মথুসেলের জন্ম দিলেন And another one. মথুসেল 187 বছর বয়সে লেমকের জন্ম দিলেন Lamech. Yeah. The next one. লেমক 182 বছর বয়সে নোহের জন্ম দিলেন Okay. নোয়া And then how old was Noah when the flood happened? এবং যখন নোহের বয়স কত বছর ছিল Oh, it doesn't say here. It's on the next page. It's on the thing. Doesn't matter too much. Okay, so add them up. এখন এগুলো যোগ করো Who's got a calculator? কার ক্যালকুলেটর আছে ক্যালকুলেটর কার আছে যোগ করে ফেলো জোনাস Can you add those up? So 130 plus 105 plus 90 90 70 plus 70 65 plus 65 plus 165 1,509. and 1059. oh, you added them all up already. Yes. Okay. So after the flood, that's how many. That's how old Noah was born 1,059 years after the flood. And if you go through the whole Bible, তুমি যদি বাইবেলটা সম্পূর্ণ পড়ো Usher did this, আশর এটা করছিল and that's what he came to. এবং সে এই সংখ্যায় আসছে So the earth is give or take about 6,000 years old. তাই পৃথিবী ওই 6000 বছরের কাছাকাছি Now, you can sit down now, thank you. বেশি বা কম So, the question is, do you trust who was there? when Noah was 600 years old that time the flood happened Ready? Yeah, so 600. Ready? So this father was. So 1659 the flood happened. পৃথিবীর বয়স 6000 বছর He wanted. What are you saying? he's like how is it possible that the earth is only 6000 years old Ah, Yes. Like well, here's a question for you. তোমার জন্য একটা প্রশ্ন Why do you think it's old? কেন তোমার মনে হয় যে পৃথিবীটা অনেক বেশি বয়স্ক Why do you think it's millions of years old? কেন তোমার মনে হয় যে এইটা মিলিয়ন মিলিয়ন বছর actually I didn't know because I just heard some from some of the scientists and some people. you heard from the scientists Which is that Lyell guy in the 1800s. He's Oh, the yeah, one that 1800 শতাব্দীতে। formed those dates. 1800 শতাব্দীতে যে লয়াল আছে ওই সে লোকটা এ হচ্ছে সেই ডেটগুলো স্থাপন করছে Based on the concept that all things are the same in the past. So if in this area
if you lose a centimetre of soil every year, they extrapolate back in time. They say that's what always happened. But what if you get a massive flood that lays down a bunch of layers in one hit? What happens then? All is gone. All are dead. All those dates, all gone. It's all meaningless. তো দেন বলতেছে যে এইখানে যদি ধর ওরা মনে করে কি বর্তমান যেরকম ভাবে চলে অতীত ঠিক সেই একই ভাবে চলছে, তার মানে এখানে যদি ধরো তুমি হঠাৎ করে 1 সেন্টিমিটার মাটি তোমার কমে যায়, তার মানে হচ্ছে আগেও এরকম 1 সেন্টিমিটার মাটি কমতে 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 আসছে। তো যদি এরকমই হয় তাহলে যখন বড় একটা বন্যা হবে, তো বন্যার পানি কি স্থির থাকে না বন্যার সময় স্রোত আসে? এখানে দেখি না আমরা যখন আসে বৃষ্টি হয় তখন আমাদের এই যে ছড়াটা আছে ছড়াটা দিয়ে কিভাবে পানি যায়, তখন তো দেখি যে আমাদের এইখানে ছড়াটার আগে যে আকারে ছিল, আমাদের ছড়াটা আমরা যখন আসি তখন যে আকারে ছিল এখন কি সেই আকারে আছে? আমাদের এখানে কিন্তু অনেক গভীর ছিল, এখন কিন্তু আর কোনো গভীর নাই। ঠিক তেমনি Mr. Brent, how do you claim that all these people who just examined and showed up with evidences that that thing is 200 million years old and that thing is 180 million old? So how did you get it wrong? Well, the assumption. It comes down to the assumptions. এটা হচ্ছে ওদের ধারণা। Do you know what assumptions are? Yes, I know. So you're assuming that everything lays down over time ধরো তুমি এটা মনে করতেছো at the যে same rate. সবকিছু একই সময়ে, হ্যাঁ, একটার পর একটা ধাপ উপরে স্তর স্তর হয়ে আছে। So that's uniformitarianism. এটাকে বলা হয় ইউনিফর্মিটারিয়ানিজম। So that's an assumption. এটা হচ্ছে একটা ধারণা। But if there was a flood, কিন্তু যদি একটা বন্যা হয়, is that a correct assumption? বন্যা হইলে কি ওই যে যে ধারণাটা এটা কি সঠিক হতে পারে? কারণ একটু আগে আমরা And to give a little bit of evidence towards that, এইটার জন্য আরেকটু প্রমাণ দেওয়ার জন্য every nation, প্রত্যেক জাতি, almost every nation, has a flood legend. প্রায় Yes, I প্রত্যেকটা know. জাতিতেই Where বন্যা দেখতে পাওয়া যায়। 8 people went on a boat and the whole world was Yes, destroyed. Like you can find in the Mesopotamian civilization they call it Ahuria. I don't know. Actually. Oh, Gilgamesh is Yeah, one. Gilgamesh, yes. Yeah, that's one, yeah. Yeah, so all over the world, it doesn't mean every individual one is correct, but they share a lot of details with the Bible. So all over the world, All over the world, there's flood legends. You go to all the different areas in the world, and there's the পৃথিবীর same বিভিন্ন flood অঞ্চলে legend. তোমরা এই বন্যার কথা উল্লেখ পাবা যে 8 জন মানুষ একটা বোটে ছিল, একটা নৌকাতে ছিল, কিন্তু এটা বন্যা হয়েছে। এটা সারা বিশ্বে এটা আছে। Okay, so I like your skepticism, and it's important, and we'll keep going though. Oh, thank you, Mr. Brent. Yeah, it's good. It's good. You shouldn't just accept things straight out. Okay, it's important. Okay, so is it time yet? Time's up. Okay, so the next one, I will try and remove a bit of your skepticism. I'll give you evidence for your skepticism. তোমার এই যে চিন্তাগুলো আছে, মানে তুমি যে বিমত করতেছো বা তোমার যে প্রশ্ন আছে, প্রশ্নের জন্য আমি কিছু প্রমাণও দেবো। আপাতত we didn't pray again. Oh no, we did. Yeah, we did, yeah. তাহলে আসো আমরা প্রার্থনা করি। Let's pray. আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ প্রভু যে তুমি আমাদেরকে সাহায্য করছো বোঝার জন্য যে তোমার সৃষ্টিকর্তা, এটা আমরা কিভাবে প্রমাণ পেতে পারি। আমাদেরকে দয়া করো, আমাদের সঙ্গে থাকো, সেটা মনে হচ্ছে। Amen. আমরা